ഭക്തിതാ ജഗദംബേ പ്രേമം താ ജഗദംബേ. അംബേ ജഗദംബേ 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 അംബേ ജഗദംബേ ജഗദംബേ ജഗദംബേ. വിശ്വാസം തന്നെ രക്ഷിക്കൂ ജഗദംബേ, വിശ്വാസം തന്നെ രക്ഷിക്കൂ ജഗദംബേ. ഭക്തി താ ജഗദംബേ പ്രേമം താ ജഗദംബേ. പ്രേമസ്വരൂപികളും ആത്മസ്വരൂപികളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഏതൊരു കർമ്മത്തിൻ്റെയും ഫലം നമുക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ല. അതിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനും സകല ജീവരാശികൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പം ഉദാഹരണം നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മയുടെ സ്വത്താണ്. അത് തുല്യമായി വീതിച്ചില്ലെങ്കിൽ മക്കൾ കടന്ന് കുളമുണ്ടാക്കും. അവർക്കെന്താ കൂടുതൽ കൊടുത്തത്, എനിക്ക് കുറച്ചെന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ അത് കേസായി കോർട്ടിൽ പോയി ഇഷ്ടം പോലെ തേങ്ങ കിട്ടുന്ന വസ്തുണ്ട് അവർക്ക്, അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം. പക്ഷെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുക, അപ്പോൾ ആർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഉള്ളത് തന്നെ എടുക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. തുല്യത വരാത്തിടത്തോളം ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. തുല്യമായി പങ്കുവച്ചില്ലെങ്കിൽ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന തറവാട്ടിലെ സമ്പത്ത് തുല്യമായി എടുക്കുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കും, പ്രകൃതിയിൽ അസന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകും. യജ്ഞമനോഭാവത്തോടെ നിസ്വാർത്ഥമായി നമ്മൾ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പം അത് ക്രമേണ അത് മനഃശുദ്ധിക്ക് കാരണമാകും. അതിലൂടെ അഹം ശിവം, ഞാൻ ശിവനാണ് എന്ന ബോധം തെളിയുന്നു. അതോടൊപ്പം പ്രപഞ്ചത്തിന് താളാത്മയും നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ, എൻ്റെ ഭാരമാണ് വല്ലാത്ത ഭാരം, ആർക്കും നിലവനിക്കില്ല, ക്ഷമിക്കാൻ നമുക്ക് ശക്തിയില്ല, എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ അതിനെയാണ് വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കണം? ഒരിക്കലും ഒരു ഗുരു ശിഷ്യനെ ഒരു സ്ഥാനത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര കോപമാണ്. അപ്പോൾ ആ ശിഷ്യനെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നന്നാക്കണമെന്ന് ഗുരുവിനുണ്ട്. ഗുരു പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വേണ്ട കുറച്ച് പേർക്ക് വേണ്ടി നീ ഭിക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നത് കേട്ടു. അപ്പം ഓരോ വീട്ടിൽ ഭിക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഗുരുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ട്. ഗുരുവിനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചീത്ത വിളിക്കും, ഇതൊക്കെ സഹിക്കില്ല. അപ്പം ഭയങ്കര ദേഷ്യം അമർത്തി പിടിച്ച് അങ്ങനെ ചിലർ നന്നാക്കും, ചിലർ ചീത്ത വിളിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭിക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പല ദിവസമായി സഹിക്കവയ്യ, ക്ഷമിച്ചും സഹിക്കവയ്യ, തിരിച്ച് പ്രതികാരം കൊണ്ട് ഉറക്കമില്ല ഈ ശിഷ്യന്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഗുരു ഞാൻ ഇനി പോണ ഭിക്ഷയ്ക്ക്, എനിക്ക് ഉറക്കം പോലും കിട്ടുന്നില്ല, ഗുരുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ സഹിക്കവയ്യ. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരുന്നത്. അപ്പം ഗുരു ഒരു പിടി പണം കൈ കൊടുക്കും, കാശ് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ്, നീ ആറ് ചീത്ത വിളിക്കുന്നു, നീ ഒന്നും തിരിച്ചിട്ട് ദേഷിക്കണ്ട, ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നാണയം അവർക്ക് കൊടുക്കണം, അവർ മേടിച്ചില്ല എവിടെ വെച്ചിട്ട് വരണം. അങ്ങനെ പയ്യൻ കൊടുത്ത പൈസ കൊണ്ടുപോയി ചീത്ത വിളിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒരു നാണയം കൊടുത്തു. അവനും കൈ പൈസ തീർന്നു. ഇനിയും കുറച്ച് വീടുകൾ കയറാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരാൾ ചീത്ത വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യൻ പൊട്ടിക്കൂടെ നമ്മൾ ചിരിച്ചു. അപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു, എന്താ നീ ചിരിക്കുന്നേ, ഞങ്ങൾ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് ചിരിക്കുന്നല്ലോ. അല്ല, ഇതുവരെ ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചീത്ത കേട്ടുകൊണ്ടത്, ഈ പൈസ കൊടുക്കാൻ ചീത്ത കിട്ടിയല്ലോ, അതോർത്ത് ചിരിച്ചു പോയതാണ്. പിന്നെ തിരിച്ച് ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. ഇപ്പം മനസ്സിലായി, ഞാൻ തിരിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ കയ്യിലത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഞാൻ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സന്തോഷം കിട്ടി. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു രണ്ട് തരം ഉണ്ടാവും ലോകത്തിൽ, എല്ലാത്തിൻ്റെ എണ്ണമുണ്ടല്ലോ. അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഓരോ കർമ്മത്തിലും ക്ഷമയും വിനയം വളർത്തിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതുപോലെ ഏത് ദൗർബല്യത്തെയും വിവേകപൂർണമായ പ്രയത്നവും ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയും കൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ഈശ്വര, എൻ്റെ ചിന്ത കൊണ്ടും നോട്ടം കൊണ്ടും സ്പർശം കൊണ്ടും ആർക്കും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ശരിയായ പ്രാർത്ഥന. പക്ഷെ അതുപോലെ ജീവിച്ചാൽ അത് ശരിക്കും ഭക്തിയാകുന്നുള്ളു. പ്രവൃത്തിയിലെ വൃത്തിയാണ് അത് ശരിയുള്ള ഭക്തി. ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ മുമ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ സദ്യയോടുകൂടി എല്ലാ കറികളുടെയും പായസത്തോടുകൂടി ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അതൊരു ധർമ്മമല്ല. ഇച്ചിരി വിശപ്പ് സഹിച്ചുകൊണ്ടും അതിന് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു തൃപ്തിയുണ്ട്. അതോടൊത്ത് നമുക്കൊരാൾക്കൂടെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അല്പം ഇടാം. കാരണം ജ്ഞാനമുള്ളവനാണെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം നിലനിർത്തും. ഒരു ഗ്ലാസ് കഞ്ഞിവെള്ളമാണെങ്കിലും കുടിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ടുണ്ടോ. സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ പങ്കുവെച്ച് കഴിച്ചു സന്തോഷത്തോടെ പോകുന്നു. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം നാം പറയും. ഒന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വിശന്ന് അലയുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ള ദാരിദ്ര്യം. രണ്ടാമത്തെ ദാരിദ്ര്യം സ്നേഹവും കാരുണ്യവും കിട്ടാത്തതാണ്. അപ്പോൾ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ദാരിദ്ര്യം ലഭിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരാളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മറ്റൊന്ന് പങ്കുവെച്ച് കഴിക്കാം. തനിക്കൊരാൾ ഭക്ഷണം കണ്ടു, വീട്ടിൽ പട്ടിണിയാണ്, വീട്ടിലൊരു സഹോദരനുണ്ട്. ആ സഹോദര സ്നേഹമുള്ളൊരു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ അത് കഴിക്കില്ല. എൻ്റെ അനിയനും പട്ടിണിയാണ്, അനിയനോട് പങ്കുവെച്ച് അവൻ കഴിക്കുള്ളൂ. അവിടെ സ്നേഹമാണല്ലോ മറ്റവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റിയത്. അതേ ഒരു ഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലുണരും. അവൻ എടുക്കുന്നതിനൊപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരേ സമയത്തെ ആ ഒരു ഭാവം വരുന്നു. നെല്ല് കൊയ്തുകൊണ്ട് വന്ന് ചവിട്ടി നമുക്ക് ഉണക്കെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് അടുത്ത് നടാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുമല്ലോ. അതുപോലാണ് ആ കൊടുക്കൽ. ഈ നിമിഷത്തിൽ വിവേകമാണ് നമ്മുടെ ശരിയായ ആയുസ്സാണ്. അതിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭാവി ചിന്തിക്കേണ്ട പറയുന്നില്ല, പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഭാവി ജീവിക്കരുത്. ഈ നിമിഷത്തിലെ കർമ്മമാണ് ഭാവിയായി വരുന്നത്.
तूने मोहक प्यारे व्यास के में बजाई। व्याकुल होगी दौड़ के आई तेरे पगों में कन्हैया। व्याकुल होगी दौड़ के आई तेरे पगों में कन्हैया। कृष्ण जय राधा गोपी कृष्ण 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 गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपी कृष्ण कृष्ण जय गोपी कृष्ण 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 जय। कृष्ण जय राधा गोपी कृष्ण 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 गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण 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 जय। कृष्ण जय राधा कृष्ण जय गोपी कृष्ण 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 जय। कृष्ण जय राधा कृष्ण जय गोपी कृष्ण 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 जय। कृष्ण जय राधा कृष्ण जय गोपी कृष्ण 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 गोपाल कृष्ण गोपी कृष्ण 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 जय। 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 कर കാണാത്തൊരു കരുണ അലയിളകും നൻപിൻ പെരുമാ നിലയറിയാത്ത നേദാന്ത നിയോഗം നിലയറിയാത്ത നേദാന്ത നിയോഗം അറിയുകയൻ ഗുരുവേ. When Amma uses the word bhakti, it is important to understand its context, the depth and real meaning of it. Now let me share an experience to show how Amma helps us to lift ourselves from Ekarupa Bhakti to Anekarupa Bhakti. Means we see Amma as God. That's Ekarupa Bhakti, Amma and Amma alone. But from there, you have to go to the next level. See everyone as God. Every form as God. Every name as God. People of all countries as God. My third visit to Kuwait, to the Middle East, Kuwait, was in 1998. And a week before my departure from the ashram, I had a fever and I was on antibiotics. Along with that, I also took some Ayurvedic medicines. Since speaking and singing bhajans were an integral part of the programs, I did not want my throat to be affected. Hence, I had added some Ayurvedic medicine in addition to the antibiotics to increase the effect. The day before I left to Kuwait, I was in Amma's room. I got some prasad blessed for the devotees and prayed for Amma's grace for the success of the programs. And when I lifted my face, after offering my pranamams, Amma looked deep into my eyes. As always, her eyes were radiant with compassion, but I could also see a concern, an unknown sadness there.
And Amma said, something is not right. I don't feel like letting you travel now. Amma paused and then continued, it's okay, don't worry, Amma is with you. Amma is with you, don't worry. I took a few steps when Amma suddenly told me, be careful. Don't take too many medicines. I don't know why Amma said that, because I had not been taking any medicines, because I finished my antibiotics course and Ayurveda medicines and everything was done. And I had a very strong and tangible sense of Amma's concern. A strange vibration, don't you feel it? Sometimes you feel a strange vibration. However, Amma's words, don't worry, Amma is with you, gave me the much needed assurance. So I left for Kuwait. You know, when I go to the Middle East, the people there are so excited. For them, it is almost like Amma visiting them. And there was so much festivity, irrespective of all the religious restrictions. The atmosphere was filled with their love and devotion for Amma. It was a 7-day event organized in the Indian Embassy Hall, labor camps, and houses of devotees. The night I reached Kuwait, I noticed small boils on both my feet. Small boils. I just ignored it. The next morning, they grew bigger and became slightly painful. Ignoring that, I visited several houses as scheduled. After the evening program at the Indian Embassy, there were a couple more house visits. When I returned to the apartment where I was staying, the flat where I was staying, my feet had many more boils. The pain also increased as signs of infection became quite obvious. The devotees were worried and consulted a local doctor who prescribed another course of antibiotics. And suddenly I remembered Amma's words, don't take too many medicines. So I refused to take them. The next morning, the pain became unbearable. And the most alarming thing was that my whole body, including my tongue, palms, inside my eyes, nose, nostrils, and even under my nails, were covered with the tiny blisters. The entire body. My entire body looked as if it was strewn with particles of sand. The symptoms increased day by day. My feet and both legs were swollen. I couldn't walk, sit, lie down, sleep, eat, or do anything. And my whole body was burning as if on fire. The physical pain and the discomfort were extreme. The devotees could see my suffering, particularly during the evening talks, bhajans, and house visits. At this stage, I had only two options in front of me. Either cancel the rest of the programs and return to India, or finish the programs before coming back. The devotees and I knew that I needed immediate medical attention, especially as the condition remained undiagnosed and it was getting worse. Though sad, the devotees persuaded me to cancel the programs. Finally, I decided to cancel the rest of the programs and return. And within 45 minutes after that decision was made, those days, the cell phones were not so popular. I received a phone call from Amma on landline. Over the phone, Amma said, "Son, Amma knew that something bad was going to happen. And Amma knows that you are in pain. Amma knows that you are suffering.
So I explained the situation and asked Amma, shall I cancel the programs and come back? There is a pause. And then Amma said, അവിടുത്തെ മക്കള് വിഷമിക്കില്ലേ മോനെ? ശരീരസുഖം ഇല്ലെങ്കിൽ പോരെ, മോൻ്റെ ഇഷ്ടം. The children there will feel sad, won't they? The children there will feel sad, won't they? Come back if you are physically not well. As my son decides, as my son wishes.